I think if we can set up these tourist resorts um, and various activities for the community, and don't forget, you will also attract a lot of domestic tourism as well, as already pointed out by Kamal Bey. So this is what the idea behind it was, because I think we can actually hopefully give something back to the country that we are planning to. Thank you. Thank you so much. Mr. Ubaid Qureshi, can we have you speaking next, please? We don't have him on screen yet. Can I say something, Asha, before if he comes? Yes, but as we're waiting, yes, please go ahead. मैं अभी राशिद भाई की बातें सुनी, आपने रहमान भाई की बातें सुनी। देखिए, मैं अभी जब पाकिस्तान गया था, इसीलिए मैं गया था कि एक छोटा सा दौरे पे मैं गया था, टूरिज्म पे गया था मैं। वहाँ पे भी साइट्स जो मैंने जो देखी हैं, अभी मनसेरा साइड हो गया, ऊपर एबटाबाद, उस साइड पे जो है काफी मेरी लोगों से बात हुई, मिनिस्टर से बात हुई। वहाँ पे टूरिज्म के लिए जमीनें ओवरसी पाकिस्तानियों के लिए तैयार हैं। जो प्रोजेक्ट ये करना चाहते हैं, अगर यूके चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ राब्ता करें और हम उन्हें डायरेक्ट करें उन्हें। और दूसरा जो सिक्योरिटी का मसला चल रहा है, इफ दे टेक अ प्रोजेक्ट एंड दे गो थ्रू द यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, तो हम उन्हें सिक्योरिटी दिला सकते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। मेरी जुल्फी से भी बात हुई, जुल्फी भाई से भी, वो भी यही कह रहा था कि मुझे भाई आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अगर लोग उस प्लेटफॉर्म से आए तो उनको इंशाल्लाह फुल सिक्योरिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू। Thank you. I think Mr. Qureshi is having some difficulty. If I can ask Mr. Jawad Sardar, please, to take the floor. Yeah, sure. Thank you so much, Aisha. Thank you. Firstly, thank you for the UKPCCI for inviting me to speak on this platform. Just a quick introduction. So my name is Jawad Sardar. I'm a future and smart city specialist. I work with technology companies, predominantly helping them understand how they can deploy technology in an urban context, and then helping local and national governments understand how technology can improve better delivery of urban services. I'm currently overseeing an £18 million project for the UK government's Department for International Trade as their future cities and prosperity specialist, working in Brazil, South Africa, Nigeria, Turkey, and Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, and Myanmar in Southeast Asia. In terms of my discussion today, what I wanted to touch upon, there's 3 or 4 key aspects of the Azad Kashmir tourism industry that I just wanted to address, away from the high profile resort type investments that we're seeing an increasing amount of over the last few years, and we expect to see an increasing amount in the years to come. But I think before we start getting into the large high profile resort type investments into the tourism industry, there's a few foundational issues that need to be addressed in Azad Kashmir, and a few investment opportunities I think that a lot of your members would be interested in. So when we talk about infrastructure, I think there's 2 key points that need to be addressed to make tourism in Azad Kashmir successful, be it domestic or international. So accessibility, so making sure the connectivity of roads leading into key tourist sites are of a standard that is internationally recognized, is easily accessible, and that people have an ease to access and be able to travel upon. I think that the main point I want to touch on, and where my specialism lies, is around connectivity, and by connectivity I mean digital connectivity. I don't think tourism within Pakistan, and especially within Azad Kashmir, can live up to its potential without us improving our connectivity issues within Kashmir. So this is talking about connectivity through internet, through connections like broadband and 4 and 5G. No internationally renowned tourism hotspot anywhere across the world can be successful without having the right sort of connectivity. Tourists don't want to be disconnected from the world whilst they're on their travels, whilst they're visiting these tourist sites, be it anywhere across Pakistan or Kashmir. And so I know many of you will already be aware, I'm from Kotlin, Azad Kashmir myself. Connectivity is a major issue in Kashmir.
Staying connected, staying online, being able to speak and showcase to the world where you are is a difficult thing. It's definitely improved over the last few years, but I think there's a massive investment opportunity here for people working in telecoms and connectivity to try to improve the connectivity within Kashmir. I think that's going to be a pillar stone in our progress towards becoming a tourist hotspot in Pakistan. Some of the speakers before me touched upon the domestic tourism market. I just wanted to add a bit more detail on that, because I don't think it's given enough attention in Pakistan. Just to give you an example, I'm working with Turkey at the moment on a couple of tourism projects in Bursa in particular, which is the old Ottoman Empire capital. So in Turkey, the domestic tourism market in 2019 was worth $8 billion. The total tourism market in Turkey was worth just under 35 billion. So domestic tourism itself accounted for 40% of total GDP produced by the tourism industry. I think this is a massive element of Pakistani tourism and Kashmiri tourism that's missed. Having traveled across a lot of Pakistan, I think 90% of the people that I've spoken to across Pakistan have never even visited Kashmir. These are Pakistanis across Punjab, Sindh, and Balochistan who have never ventured beyond Islamabad or Murray into Kashmir. And I think this is a massive investment opportunity for people both within Pakistan and outside to invest into 3- and 4-star hotels, similar to how the UK we have Premier Inn, Holiday Inn, and these sort of 3- or 4-star hotels that are easily accessible for domestic tourists and people who are traveling on lower budgets. I think once we have a robust domestic tourism network established within Kashmir, you will then see an indigenous growth and organic growth towards international tourists wanting to come into the market. When you have millions of Pakistanis sharing images and sharing vlogs and blog posts about visiting Kashmir, that outreach is something that can't be matched just by bringing in a handful of international tourists, which we tend to do at the moment. And the international tourism at the moment is very much predominantly focused on one specific type of tourism, which is adventure tourism. I think expanding out the domestic tourism offer will help you then showcase a different type of tourism in Kashmir beyond just the trekking, beyond just the mountainous regions and those type of tourists. And so I think that's a major issue. I think investment into 3- 4-star hotels within Kashmir will be a massive investment opportunity for whoever does go down that route. And then finally, I think one of the biggest issues with tourism across Pakistan, and one that I'm personally, I think is probably the most important thing in Kashmir. This session is titled Kashmir, the Heaven on Earth. I think it is imperative that we ensure that we keep Kashmir as heaven on earth. And what I mean by that is ensuring sustainability to the market. So about having infrastructure in place to ensure the natural resources and natural reserves we have in Kashmir stay of a certain standard and become negatively impacted by the level of tourism into Kashmir. Ensuring we have right sort of infrastructure from government side to ensure there's no littering, ensure that the increase of footfall into these natural locations doesn't affect the wildlife, doesn't affect the agriculture, doesn't affect the horticulture. So these sort of things, if we're expecting, and a number of people have spoken on this call before me about millions of people we want to bring into Kashmir, it's imperative that we ensure that those millions of people visiting don't negatively impact the natural beauty of Kashmir, and that we preserve the heavenly nature of Kashmir. And this can be done in a couple of key ways. One, by having robust policies from government, but also from the investment side. As I think many of us on this call today have a heritage link back to Kashmir. And so ensuring that our investments into Kashmir, whether it be in the tourism sector or any other sector, are sustainable and are environmentally friendly. And this comes on to my final point about ecotourism and how ecotourism itself is a massive opportunity in Kashmir. There's plenty of examples globally. It's being used quite predominantly in Turkey, where infrastructure isn't present, so where you don't have connections through things like water and gas and adequate wastewater treatment and sewage systems. There's plenty of alternative options via ecotourism suppliers where you can have self-sustaining tourism
hotspots and hotels, and I think we need to start exploring these sort of options in Kashmir, certainly in those areas that maybe aren't as developed as some of the cities are, but are those places that we feel that the majority of tourists will want to visit. And so, you know, I think I'll come to an end there, but I think what I definitely think is a big opportunity for the UKPCCI to potentially lead on is building a brand around Kashmiri tourism. I really like this phrase that was used about heaven on earth. I think there's a massive opportunity here to build that into a brand around Kashmiri tourism. You know, I know our neighbors next door in India, the Visit India brand they've pumped a huge amount of money into that and has been a leading cause in bringing tourism into India. And I think there's a massive opportunity here for us to build a brand around Kashmiri tourism, and then Pakistani tourism as a wider opportunity. But Kashmiri tourism, I think if we can build a brand around that, and I think if collectively investors can work around that one collective brand, I think that will raise the profile much more than working in individual areas. I'll stop there, and if there's any questions, happy to address. Thank you. Thank you so much. Valid and key points there. I do believe Turkey has had a lot of more interest in tourism since the Ottoman series, Ertugrul. And maybe something should be done on those lines, inshallah. Can we hear from Mr. Ubaid Qureshi, please? Mr. Ubaid Qureshi? मेरे ख्याल में उधर कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है. No, we have him now. Thank you, Mr. Qureshi. Can we hear from you? Yeah. We don't have your picture on the screen. I think I'm suffering with there's some technical problems. So as well, I face the internet problem. I see. Yeah, that's why I couldn't. We can hear you if you want to take the floor. Yeah, I will just participate briefly. Yes. Then next time I will do participate with the appropriate way. Like I don't know. Everything was going fine, but right now the internet connection is problem. It's creating problem. That's okay. If we could just hear from you, then that's fine. We'll just can everybody hear? Yeah. Please go ahead, Mr. Qureshi. Thank you. Yeah. So I will prefer. There is some Urdu speakers. Can I Yes. speak in Urdu? जी. I think we're all Okay. Urdu speaking, inshallah. You can go ahead with Urdu. Oh, that's great. So basically जैसे आज हम लोगों का ये Zoom पे जो मीटिंग है उसका बेसिक पर्पस यही है कि हम कश्मीर को जो है ना लाइक हर एक अपने अपने कैपेसिटी में ना उसके लिए काम करें और उसको प्रमोशन के लिए, तो जिसमें टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज है कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान जो कश्मीर एक ऐसा खिता है जो अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में ही उसको एक जन्नत नज़ीर वादी बनाया. तो ऐसा बहुत सारे कश्मीर में प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो टूरिज्म के लिए हम उनको अवेल कर सकते हैं, जो हाइड हैं हम उन पे काम कर सकते हैं. तो इसके साथ साथ जैसे ये अभी रिवर साइड वाला एक प्रोजेक्ट है, ये माशाल्लाह से बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है. इससे कि कश्मीर के लोगों की किस्मत बदल सकती है. इससे अगर हम देखें जो मेरे पास कुछ उसके थे तो उसमें हट्स और होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, और जो मंगला और अदर सिटीज़ जो उसके रिलेटेड जितनी सिटीज़ हैं और वो प्रमोट हो जाएंगी, वो ऐसे डेवलपिंग से डेवलप्ड सिटीज़ बन जाएंगी. वहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा और टूरिज़्म की प्रमोशन होगी. तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. इसके साथ साथ अगर हम यही चीज़ें अगर देखें ना कि अगर ये रिवर साइड वाला जो अभी प्रोजेक्ट है, तो जैसे हमारे पाकिस्तान में एज एवरीबॉडी नो दैट इन द बलूचिस्तान ग्वादर साइड पे ये सारी चीज़ें जो है ना वो तश्कील में पाई जा रही हैं, अभी लाइक डेवलपिंग प्रोसेस में है. तो सेम लाइक अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो इसी तरह जिस तरह ग्वादर में वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन बने हैं, सोसाइटल हाउस बने हैं, इस तरह ये प्रोजेक्ट अगर आता है तो इसके साथ साथ जो है टूरिज्म के प्रमोशन के साथ साथ
हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह और दूसरी तीसरी जो सेक्टर्स हैं ये भी वहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे. तो the last point from my side is that KPL जो है ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस वक्त लिया जा रहा है. तो अगर हम ये टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इसमें KPL का अगर ये प्रमोशन होती है तो KPL होता है तो इससे ये होगा कि एक तो लोगों को पता चलेगा, टूरिज्म की प्रमोशन इसके साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी. लोगों को जो कश्मीर का जो ट्रू फेस है वो उनके सामने आ जाएगा. तो ये भी एक बहुत ही वंडरफुल अभी ये प्रोसेस में है. सून ये बहुत जल्द एग्जिस्ट हो जाएगा. तो इंशाल्लाह हम मिलके, हम लोग तो यहाँ पाकिस्तान में है, हम लोग अवेलेबल हैं. जब भी आप लोगों को हमारी जरूरत हुई तो हम आप लोगों के साथ हैं, पीछे ही खड़े होंगे. यहाँ पे भी आप लोगों को हमारी जरूरत हुई है. अब यूथ पार्लियामेंट तो कब से कश्मीर काज के लिए ही खड़ा है और जहाँ पे भी कश्मीरियत हो तो वहाँ पे हम लोग होते हैं. I think so. It's all from my side. Thank you, Mr. Qureshi. Thank you for your time. Welcome. Thank you so much. We'd like to hear from our General Secretary, Ms. Faria Kudus now, please. Thank you. Thank you, Aisha. Thank you for allowing me to say a few words. Before I say anything else, I'd like to open the floor for questions. If anyone wants to ask anything to the speakers or to the UKPCCI team, we'd be happy to answer any queries or concerns or questions if you do have any. Can I give a little? Mr. Bilal, Ahmed Bilal would like to ask a question, please. No, I will take 5 to 10 minutes of yours. So if anyone talks, I was talking before, so you can go on. Sorry. Thank you very much, sir. I've got 2 questions for Jawad Sardar साहब के लिए, क्योंकि वो स्पेशलाइज करते टूरिज्म के इधर टर्की वगैरह. मेरे अभी एक मेंबर ने मुझे टेक्स्ट किया कि इज गो प्रोजेक्ट इन मलेशिया, रॉयल फैमिली के साथ वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, वो है प्रोजेक्ट. तो उसके लिए उन्हें कोई इन्वेस्टर चाहिए. अगर सरदार साहब कोई उनके पास कोई इन्वेस्टर हो तो आई कैन pass the number to each other and they can talk to him. जी, are they based in the UK or ये पाकिस्तान में? ये है मलेशिया के अंदर. रॉयल फैमिली के साथ उनका ताल्लुक वास्ता है और रॉयल फैमिली के साथ वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं कुछ, लेकिन उन्हें कुछ इन्वेस्टर चाहिए मलेशिया के अंदर. जी, वो इंशाल्लाह हो जाएगा. असल में मलेशिया में काम करता हूँ हुकूमत के साथ, वहाँ अच्छे मेरे ताल्लुकात भी हैं. यहाँ यूके से भी बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मेरा काम है. And we do have a few investors that may be interested in that, so I can speak. लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं बस यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ जो राशिद भाई ने भी और शफीक भाई ने मेरे साथ पहले भी डिस्कस किया है कि यूके में रहने वाले जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन टूरिज्म में जिनका काम चल रहा है, जो बाहर के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यूके हुकूमत की तरफ से we've got a credit financing facility called the UK Export Finance, जो large scale infrastructure projects support करते हैं on very reasonable, lower than market interest rate based loans for projects upward of 50 to 100 million pounds, which is something that is available for companies who are based in the UK but want to invest into international opportunities, including Pakistan, Malaysia, Pakistan. All of these places are markets that the UK Export Finance Facility works in. So we're looking to get a loan to deliver a project, a large-scale project. Unfortunately, Kashmir doesn't fall into it because Kashmir internationally is still a disputed territory. So projects in Kashmir can't be supported by this facility, but anywhere else, Pakistan and other places, it's something that people can access, and it's a very unique offer. The only requirement is that you can't be a new entity. You have to have a proven track record in the work that you do. And so you can't just create a company and expect to get a loan. You have to have a track record in that. But there is a facility available. Again, I'm just very happy to speak to your contact. Malaysia is a place that I do work in, and we have very strong contacts who have already invested into Malaysia and may well be interested in further projects there. Thank you, Jawad Sahab. Sardar Sahab, I will call you. I will take your number from Asha and I'll discuss with you. And also, I'd like to add something a little bit more here. If anyone or any investor need the land in Pakistan, we got the land in any area in Pakistan through the UK Chamber of Pakistan platform.
جیسے ابھی مجھے ایک اور میسج آیا کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے ساتھ اگر کوئی 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتا تو لینڈ از دیئر ٹو انویسٹ. تھینک یو. Thank you so much. Can I just come in? Can I join in? جی جی جی. Assalamu Can we alaikum. hear from Mr. Bilal first, please? Assalamu alaikum. First of all, thank you very much. And many of you might not have seen me from because I'm in Pakistan from last 3 years. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج کا پورٹل تھا AJK ٹورزم انویسٹمنٹ، تو اس نے مجھے کوائٹ انٹرسٹ دیا کیونکہ آئی ایم ایکٹیولی انوالو. تو میں آپ کو ایک اوور ویو دوں گا بریف، تاکہ جو لوگ AJK ٹورزم میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک تو وہ لوگ پروموٹ ہوں، سیکنڈلی ان کو ایک حوصلہ ملے کہ دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل دیر. رائٹ ناؤ ابھی میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں ہم انویسٹ کر رہے تھے اور ایکٹیولی ہم انوالو ہیں AJK میں، اور ہیوج مارکیٹ ہے اور بہت زیادہ پوٹینشیل. تو آئی ول اسٹارٹ ود دا اسٹیٹسٹکس کہ ایکچولی میرا تعلق راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ہے. تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس پہ جاتے ہیں جو میں نے AJK ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے کی، اور ایکٹیولی جو AJK انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین سردار نوید صادق صاحب، ان کے ساتھ اور جتنی بھی جو لوگ ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ایکٹیولی انوالو ہیں کہ ہم اس کو UK اور کنٹریز میں، یورپ میں لوگوں کو پروموٹ کریں گے وہ AJK میں انویسٹ کریں. تو ہم ایکٹیولی اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر آپ اسٹیٹسٹکس پہ جاتے ہیں تو اف یو لک اونلی راولہ کوٹ اینڈ دیز ایریاز، اباؤٹ 2000 to 2500 لوگ جو ہے اپریل ٹو سپٹمبر وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً 60 to 70% فارنرز ہوتے ہیں. سو جس طرح UK پہ آپ کے پاس پریمیئر ان ہے، ہوٹلز ہے اینڈ ایوری تھنگ ہے، تو جب لوگ جہاں پہ آتے ہیں جو چیز ان کو ڈرا بیک ملتا ہے کہ وہ جب وزٹ کرتے ہیں تو ایوری پرسن از ہیونگ ایٹ لیسٹ 2000 to 3000 pounds in the pocket، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں پہ خرچ. لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں فیسلٹیز اینڈ امینٹیز ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اسپینڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے. تو وہ اسپینڈنگ جب نہیں ہوگی تو آپ کے اکنامک جو AJK میں آپ نے انویسٹمنٹس کی ہیں ان کا آپ کو ریٹرن بھی نہیں ملتا. تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک ہم نے جو ہے راولہ کوٹ سے آگے کا ایریا ہے تولی پیر، وہاں پہ ایک ریزورٹ کا ہم نے پروپوزل کریٹ کیا ہے فار انٹرنیشنل انویسٹرز، کہ جس میں پورا ہم نے ایک پروجیکٹ پلان کیا ہے اباؤٹ 500 to 700 پیجز کی وہ بریفنگ ہے. سو اینی ون جو انٹرسٹ اس میں شو کرتا ہو تو ہم اس کو کمپلیٹ اس کی بریفنگ بھی دیں گے. اٹس اباؤٹ ان 68 acres and it's basically eco-friendly, which got totally natural based tourism. So we are planning to build a 60 to 100 rooms in it, and that includes suites, bachelor rooms, family tree houses, which will be more naturally eco-friendly, and caves or hiking tracks, and golf hitting points where you will be hitting from a one point like this. When we have a proposed land for about 68 acres, that equal to more than 500 canals. So on an average, people when they go there in the AJK, they don't have any souvenir shops there. جب بھی وہاں سے کوئی آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم AJK کا کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں. نہ کسی کے پاس سوینئرز ہوتے ہیں، نہ آپ کسی کو بتاتے ہیں. آپ پاکستان سے UK جاتے ہیں، کسی کے لیے نہ سوینئرز ہوتے ہیں، اور جب کہ لوگوں کا ٹیلنٹ موجود ہے وہاں پہ آپ امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کریں. وہاں پہ لوکلی میڈ کشمیر کی چیزیں جو جموں اینڈ کشمیر کے لوگ کرتے ہیں، اور جیسے شالز ہو گئی اور یہ سب پوٹینشیل آزاد جموں کشمیر میں موجود ہے ہمارے، لیکن اس کو پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی سلسلے میں ہم نے اس کو بہت ساری چیزوں کو اینگل سے دیکھا کہ ہم لوگوں کو کس طرح اس کی طرف پروموٹ کریں. تو جو باہر کے ٹورسٹ لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وٹ از نیچرل ایکو فرینڈلی. اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ ووڈن ٹیکنیکس یوز کریں ریزورٹس میں، اس میں اسٹونس یوز ہوں، ناٹ ٹریڈیشنل ویز یوز ہوں، نہ کہ ٹریڈیشنل وے جس میں ایک ان کو ایسا جیسے سویڈن میں اور وہاں پہ ریزورٹس بنے ہوتے ہیں، دے ٹوٹلی فیل ڈفرنٹ ان دا ہول ڈفرنٹ ایرا. تو اس پہ ہم ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ڈائریکٹ ٹوریزم ہے آزاد جموں کشمیر میں جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اینڈ آئی وڈ لائک اف اینی ون از انٹرسٹڈ to actively take part in it. We are directly involved with the AJK government. We are happy to give a briefing, and we will encourage and we will show you there are many things like security concerns. Some people have talked here.
So this has improved a lot. And this is not by what I'm talking. You can come and visit and see that things have changed a lot. The security agencies have worked a lot in the recent 1 to 2 years in improving the security situation in the Azad Jammu Kashmir. So I will say no, it's not like you to have the security issues. There are no security issues. At at some extent, you can say people, because there is no international exposure to all this. So this is the one side of we are actively working in the tourism. So there is a scope, and we have done our statistics. Secondly, this is a bit different topic, but I would like to take the people who are interested to take notes of it. I'm actively involved in the mining in the Azad Jammu Kashmir, especially in the Neelam Valley, in the gemstone sector. Neelam Thank you, Valley Mr. has. Bal. Can I just take a few more questions before we come back to your other project, if that's okay? Thank you. We'd Okay, like to hear thank from you our very much. Honourable Councillor Tariq Dar Saab, please, if we can take the floor. Assalamu alaikum, Aisha. Everyone, I've joined this Zoom virtual meeting to find out, what's on offer. I'm very impressed. मैं कुछ साल पहले अपने एक दोस्त को विजिट करने गया कोटली आज़ाद कश्मीर में. उस वक्त मैंने नोटिस किया कि किसी जगह को प्रमोट करने के लिए you need to have a transport infrastructure, reachable destinations. आज़ाद कश्मीर सेक्टर में एक चीज को जो कमी मैंने महसूस की है वो है कि हेलीकॉप्टर सर्विस, a public commercial transport helicopter service. यकीन करें कि ये overseas पाकिस्तानी या overseas कश्मीरी alone can run this helicopter service, 2-3 helicopter services into Azad Kashmir. Yeah. I think, Mr. Dar, to add to that, I think beyond the helicopter service, I think even 4x4s, I've had the good fortune of going into mountains on 4x4s, absolutely fascinating. But I don't see a service for this. And I think these are individual opportunities that are probably, very desirable for a lot of the youngsters in the UK, especially that hailed from AJK. Yeah, you give them a choice. Yeah, go on. Yes, thank you. No, go ahead, Mr. Dar. I'm saying that yes, going by road is excellent, but you give these people a choice. There are only two routes to Azad Kashmir, one going through Mangla and the other going through Rawat. And so, God forbid, if there's bad weather, you can't get to your destinations. Kashmiris living overseas, if there's a death within the families, they can't reach their own homes. So helicopter service in that region is a must, a commercial helicopter service. Inshallah, we'll look into that. ये डार साहब को मैं रिस्पांस करूं? जी, please, खान साहब दे. जी, डार साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? अब अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी अच्छे, आप पता नहीं कितना अर्सा पहले गए, आप मोटरवे वगैरह बहुत अच्छा, जिस तरह हजारा मोटरवे बनी है, 1 घंटा 20 मिनट मनसेरे और आगे 45 मिनट मुजफ्फराबाद, तो सड़कें आप माशाल्लाह इधर भी बहुत अच्छी. मौजूदा गवर्नमेंट जो थी इसने काफी जो है ना इस पे सड़कों पे तवज्जो दी है. जो आजाद कश्मीर में भी थी लोकल सड़कें तो बहुत ही अच्छी थी, जो पाकिस्तान से लिंक करती थी उनमें थोड़ी खराबी थी कि उन पे तवज्जो नहीं दे रहे थे. तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है कुछ लास्ट 6-7 महीने से. खासकर जो हजारा मोटरवे बनी है, जहाज से आप उतरे एयरपोर्ट से लेके 1 घंटा 20 मिनट आपके लगेंगे मनसेरा तक और आगे 40 मिनट जो है ना मुजफ्फराबाद तक. 2 घंटे का आप सफर नहीं रहा है. अब अगर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आएंगे तो आपके 45-50 मिनट लग जाएंगे, तो 1 घंटे में आप मनसेरा या अब्टाबाद पहुंच जाएंगे. तो अब बहुत अच्छा माशाल्लाह मोटरवे बन गई है. इसी तरह कोटली रोड की भी बहुत अच्छी है, मंगला रोड का भी काम जारी है, और जो है अपना ये जो रवात वाली रोड है इसके लिए भी अभी गवर्नमेंट ने सारी उसको थ्रू मिस्टर जुल्फी बुखारी काफी उन्होंने फंडिंग की है कि ये जो जाके आगे जो है ना डोडियाल को लिंक करके कोटली जाएगी. तो ये भी बहुत अच्छा माशाल्लाह. तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी वो भी हमारे उस प्रोजेक्ट में शामिल है. वो भी आप ठीक कहते हैं
کہ ویدر ادھر سنو وغیرہ اور فائرنگ کی وجہ سے بہت سے ٹورسٹ جو ہے نا رک جاتے ہیں راستے میں, تو ہیلی کاپٹر سروس ہو تو وہ تو بہت ہی اچھی ہے, اس میں ہم نے اپنے پروجیکٹ میں شامل کی ہوئی ہے. بہت اچھا, بہت بہت شکریہ. میرا یہ جو روڈ انفراسٹرکچر جو ہے نا, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی کا بہت امپروومنٹ ہے, لیکن میں صرف چاہتا ہوں کہ اگلے دن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھی, تو ایک ہماری فیملی نے اس کو گفٹ دیا ہے کہ یہ 2 ٹکٹ ہیں تمہارے لیے اور تمہاری بیوی کے لیے. 75 پاؤنڈ دے پیڈ, سوری 75 منٹس کی وہ سروس تھی, ہیلی کاپٹر فار 2 گوئنگ اوور لنڈن. امیجن کریں کہ if there is a service in Azad Kashmir and you know how much you can promote the area within with helicopter service. Thank you. Absolutely, we'll take that into account. Mr. Asghar Kamal, we have a question from you, please. Thank you. Yeah, actually, I don't have any question to ask. I would like to say something. I would like to add something to my valued speakers. And thanks, Amir Khwaja Sahab, for inviting me into this Zoom meeting. Actually, I am from Pakistan, and currently I'm in UK. So I am both from Pakistan and UK. So every Zoom meeting, we just we are few people, like 8, 10, 15 or 20 people. We just give these suggestions to each other. And not میں اردو میں بات کروں گا. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم کوئی اس طرح کا پلان کریں کہ جس طرح سیالکوٹ والوں نے کوئی چیز کیا ہے, اپنی انہوں نے ایئر لائن بنا لی, اپنا انہوں نے سب کچھ کر دیا, اگر ہم اسی طریقے سے کوئی یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس سے یا یو کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا سیٹ اپ وہاں پہ کریٹ کریں جو کہ ایک پلیٹ فارم ہو, جو کہ ایک بیس ہو, جہاں سے فردر آگے پھر چیزیں نکل کے سامنے آئیں, بجائے یہ کہ ہم نشستن گفتن برخاستن کر کے ہم اٹھ جائیں. اس کا کوئی فائدہ میرے خیال نہیں ہوتا. Practically, we can do something. Yes, thank you. Definitely, we are looking into all our meetings are followed up by our directors, inshallah. That's a very good suggestion. Can we hear from Zahid Pervez Saab, please? جی السلام علیکم, آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی, thank you. Go ahead with your question. جی بہت شکریہ. دیکھیں, جو ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے اگر پاکستان یا آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹس یا جو بھی ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اگر جنرلی انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے کچھ کام ہیں جو پہلی سٹیپ کے طور پر ان ڈپارٹمنٹس کو کرنے چاہیے, اور میرے خیال میں جو آپ کی چیمبر ہے اس کو بھی اس کام کے لیے ان کے اوپر زور لگانا چاہیے. دیکھیں, یہاں پر امجد صاحب نے کہا کہ سیالکوٹ کے اندر زمین اویلیبل ہے یا کسی اور شہر میں زمین اویلیبل ہے. پرائیویٹ زمینیں تو پاکستان کے ہر ضلع میں, ہر شہر میں, ہر قصبے میں اویلیبل ہیں. ہر کوئی شخص وہ لے سکتا ہے. اس کے لیے نہ اسے جو ہے آپ کے چیمبر کی ضرورت ہے, نہ اسے جو ہے وہ آزاد کشمیر یا پاکستان کی حکومت کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ ان اداروں نے جو ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو ان اداروں کو اس طرف آنا پڑے گا کہ وہ جو انویسٹرز ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو لینڈ ہے اس کی ایکوزیشن اس کے لیے آسان بنا سکیں. اسپیشلی جس طرح کی گورنمنٹ کے پاس بہت ساری لینڈز ہوتی ہیں, خصوصاً جتنے بھی ایریاز ہیں ہمارے جس میں جو ہے وہ یہ ایڈونچر ٹورزم ہے یا باقی جو اس طرح کی ٹورزم ہے, وہاں پر بہت ساری لینڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ لینڈ ایکوزیشن کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جو بیسک انفراسٹرکچر ہے, جیسے اس کی ایکسیس ہیں, روڈز ہیں, اس میں الیکٹریسٹی یا گیس کا جو ہے وہ اس کے کنیکشنز ہیں, ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی تاکہ آپ کے سامنے ایک کنکریٹ پروجیکٹ ہو. آپ کہیں کہ یہ پروجیکٹ اس ریجن کے اندر, اس شہر کے اندر یہ پروجیکٹ موجود ہے اور یہ لیز جو ہے آپ کو گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے 30 سال 50 سال کے لیے, اور یہاں پر آ کر آپ انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک انویسٹر جو ہے وہ یہاں سے جائے پرائیویٹ جگہ کے اوپر جا کر وہ کہیں پہ زمین لے اور ہم اس کی مدد کریں گے, تو اس کی مدد ٹو بی آنیسٹ ہم نے کوئی خاص نہیں کر پائیں گے. وہاں پر جو بھی لوکل اس کا نظام ہے پاکستان کے اندر اسی کے تھرو اس کو جانا پڑے گا. تو یہ میری نظر میں کوئی خاص فیسیلیٹیشن نہیں ہے.
दूसरा Thank you for your points presentation. if you allow me. I have we have quite a few people that need to speak, I'm afraid. Is it to do? Then I'll just make very quickly 2 points. Yes. दूसरा देखें, यहाँ पर यूके में बैठे हुए आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर मिलियंस की बात कर देना और फिर उसको छोड़कर आगे निकल जाना कोई Thank you so much. Can we hear from Mr. Sajjad Ahmed, please? I believe you have some questions. Mr. Sajjad Ahmed? Mr. Sajjad Ahmed, can you hear me? जी मैं जो अपना जो पहले स्पीकर थे इनका मैं कुछ जवाब दे दूं? जी दे जी बिल्कुल। ये असल में जो है ना चैम्बर का मकसद यही है कि गवर्नमेंट को अगर एक बंदा जाएगा तो फिर वो अपना जो इस तरह तो नहीं ना, गवर्नमेंट भी फारिग तो नहीं बैठी हुई कि वो चैम्बर के थ्रू एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जो गवर्नमेंट का इधर रिकमेंडेड है, ब्रिटिश हाई कमीशन जो अपना पाकिस्तान हाई कमीशन, तो चैम्बर के थ्रू अगर ये लोग जाएंगे तो उसके लिए जो है ना काफी फैसिलिटियां इन्हें मिलेंगी। मसलन कोई ओवरसीज मिनिस्टर है, बहुत सारे लोग जाते हैं जी के फलां मिनिस्टर ने हमें टाइम नहीं दिया, तो अब उन्होंने भी मुल्क चलाना होता है, हर बंदे को इतना हो नहीं ना। जब चैम्बर के थ्रू आएंगे तो फिर हम उन्हें जो है ना एंगेज करेंगे। तो चैम्बर के थ्रू इन्वेस्टमेंट का मकसद जमीनों का ये है, वो तो मुझे भी पता है कि जमीनें तो आपको भी पता है कि लोग ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अपना जब चैम्बर के थ्रू जाएंगे तो एक और जिस तरह हम अभी देखें ना एवरी डे हमारे जो है ना पाकिस्तान हाई कमीशन में लोगों की कंप्लेनें आ रही थी जी कि वो नहीं अपना पासपोर्ट नहीं मान रहे, आईडी कार्ड नहीं बन रहे, अपने पावर ऑफ अटर्नी नहीं। अब इतना अच्छा तरीका कार हो गया है कि हम भी अब रिसेंटली 3-4 केस ऐसे हुए हैं, मैंने सरदार शफकत साहब प्रेसिडेंट साहब इधर नहीं थे, उन्हें फोन किया, आपको आशा को फोन किया हमने, तो अपना क्या नाम है बर्मिंघम में एक काम था, तो इस तरह जो है ना चैम्बर के प्लेटफार्म से एकदम हो गया। अगर मैं डायरेक्ट लगा रहता तो शायद ना होते, मैं भी डायरेक्टर हूँ, लेकिन यह है कि एक प्लेटफार्म है तो आगे जो है मुतलका चीजें ये चैम्बर का काम है, तो चैम्बर का मकसद यही होता है आप लोग चैम्बर को ज्वाइन करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें। अगर किसी जगह को पाकिस्तान में कोई जमीन का कब्जा है या आपके साथ किसी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, कोई रोड वर्क का है, तो ये चैम्बर इसीलिए बैठी हुई है। और चैम्बर का काम क्या है? लोगों की प्रॉब्लम हल करना। रिसेंटली मेरे 3 काम पड़े हैं चैम्बर के थ्रू हल हुए, मुझे भी लोग जानते थे, लेकिन मैंने आशा को फोन किया, उसने किए, 2 सरदार शफकत ने किए जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक काम पाकिस्तान में था, प्रेसिडेंट साहब को बोला कि जाके आप जुल्फी बुखारी को बोले जो ओवरसीज मिनिस्टर है। तो इस तरह ही जो है ना मामलात हल होते हैं चैम्बर के थ्रू। अगर आप आएंगे तो बेहतर होगा, आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब मैं जाके वैसे ही जाके लोगों को मिलता रहूं तो मेरी अकेले वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब 7 चैम्बर होगा तो इसका एक नाम है और एक वैल्यू है, ये समझाने की कोशिश करें आप। Can I ask a question? Can I ask you a direct question? Can you hear me? Yes, Mr. Lodi. Is it with regards to tourism? Can you allow? Yes, it is about tourism. Thank you. Thank you. Please go ahead. Thank you. Can I ask one thing very simple? Some people know I'm doing this religious tourism since 2004. And I'm very pleased to hear all those things. I am in this country when I was 54, they were like other people. If you want to do investment in this country, you want to do anything, you don't have to meet minister. Why? As a moment, Amjad Saab is the chairman, got connection. When I was president, vice president, I had the connection. What we should be saying, I respect the gentleman that we use this platform. Is there any way in my lovely motherland, if I need anything, I go to proper officer and office and the things done? Do we need minister in this country? No. I was a consul for the last 15 years. Anything you want to do in this country, you go to proper process. What we have to develop in our motherland, the system where anybody and everybody, never mind the director or not, and I will all the respect with my Bhai Khan Sahab. Yes, you are a director, you know them and you meet them. I don't think it should be like this. It should be every Pakistani should have a rate, fine.
UK chamber is a wonderful place. I'm part of it. I was vice president there. I was the director. They do a good job. What we should be fighting through your platform, trying to change the system. And secondly, as somebody said, connectively, nobody will go to visit Pakistan if they can't talk back to their business. I was in Pakistan 4 months, and I had a lot of problem trying to connect to the internet system. These are small points. I'm going to leave the meeting in a minute. Thanks very much. Thank you for your Doing a comments. wonderful Thank you. job. That's something that we will And be rather looking than into. saying you can only do things because you're a director, every Pakistani should be treated. No, I don't think. Thank you very much. I'm leaving. Thank you. Maybe there was a bit of a miscommunication. I don't think Mr. Khan was saying that you can only No, get it done if you're a presenter. Mr. Khan, don't take it personally. Aisha. No. I didn't criticize. I am agree. हर तरफ सिस्टम में खराबियां हैं. इंटरनेट इधर भी नहीं चल रहा. आप यूके में भी. Aisha, your job is not protecting director. It's a direct question there. What I'm saying, it's not a criticism on Khan Saab. He's a wonderful man. I know him. He may not know me. But we should be trying to change the system. I am not. Thank you. We have taken your point, Tom. Thank you so much. Thank you, Aisha. God bless you. Thank you. Thank you. Hi. आप जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप इधर भी देखें ना कि लंदन में भी काफी प्रॉब्लम पड़ा हुआ है आजकल. इधर भी सर्विस ठीक नहीं है. Thank you. I say, is it possible I can just make a quick comment? Yes, of course, on the communication details. Yes. I just wanted to, I did put something in the chat. I think a recommendation for the UKPCCI from my side would be to set up a specific task force looking at tourism in Pakistan. So potentially a UK-Pakistan tourism network. And what I think that would entail is bringing in UK tourism bodies to come in and share best practice with their Pakistani counterparts. Because alongside the investment, I think one of the biggest issues in Pakistan is around customer service and how a lot of the hospitality industry deal with their customers, which needs to improve in order for us to attract a wider audience. I think to tap into some of the tourism bodies here in the UK, to allow them to share experiences, share best practice, and the UKPCCI being the perfect platform for that to happen. I think that would be a fantastic next step, as a recommendation from my side. And, to be able to bring in some of the investors to speak with the UK counterparts to discuss things like how to develop a sustainable organic tourism sector in Pakistan, and not just ad hoc large-scale, investments into Pakistan. We need to build something that's long-term and that's sustainable. And I think a task force or a specific sub-network under the UKPCCI would be a fantastic initiative if you guys were to consider that. Thank you. Thank you. Thank you so much. Can I just, sorry, my name is Saida Ashraf, and I've just been listening to this conversation, and I just wanted to just sort of say, add on from where Jawad has just talked about customer service. I lived out in Pakistan for 2 years. I worked out there for the very first time and traveled right across Pakistan from Islamabad, Karachi, Lahore, and further up north. And one of the things I think I found as somebody going from UK was customer service. And I think if you're going to try and get people to go out there, there has to be a huge focus on training the local staff and getting them to understand about customer service, because unless you don't cater for that, I think you will like Jawad said, you will fall flat on your face, because some of the services, the way the communication problems that are out there, it's going to, unless training and development is done alongside all these projects, developing the skills of the local people there, I don't see the projects being very successful. Thank you. Thanks for your comments. Ms. Kudus, if you'd like to ask a question. Yes, thank you, Aisha. Thank you so much. First of all, I'd like to thank everyone who's joined in this meeting today. We're very grateful for your valuable input and insight into your learning and experiences in Pakistan and also in UK. I would like to add a little bit about the role of the chamber itself. I think I do appreciate and I understand that we all want to do something for Pakistan. But as a body, the chamber itself is not an investor. And we cannot actually take on lead on making or bringing change ourselves. We can only facilitate change. I'll take on one step by step, like my very good friend Saida just mentioned.
We understand that there are a lot of limitations within Pakistan, as in any other country. There are limitations and problems in UK as well. Now, on that, we cannot train staff, but we can train our investors to be able to cope with those issues when they go into Pakistan. We can provide them the right infrastructure support. We can provide them with the right information needed to be able to cope with these problems. So, as in any other country, if I decide to go to Iceland tomorrow and open up a business, I will have to understand and learn the community there, the social environment, the legal structure, the economic, environment there. What is the interest rate? What is the inflation rate? What's the investment ROI? What is the return on investment? What is the preference of consumers there? What kind of lifestyles, the culture, the faith, everything. I will have to learn. So a lot of people, when they enter into a new country, they lack some of the understanding of the environment there. That is where the chamber comes in place. We can provide you the legal framework. We can give you that information. You need these licensing. We can link you to the right organizations there. You need help in investment. We'll be able to show you the right kind of investment platforms, maybe which banks to go, which are offering lower interest rates. We can help with the taxation system. We can also help you with learn with the community environment, what kind of trainings or facilitations are available. We can link you with the training organizations. We may not be able to invest ourselves, but we can provide you the right facilitation. Like even in UK, if you want to open up a business, you have support from HSBC Bank. They can help you make a business plan for you. You can think of us in that way. We can be that intermediary, the middle agent. Before you enter Pakistan, what can I take from the chamber to help me set it up better? And we've got memorandum of association MOUs signed with the chambers in Pakistan, Islamabad, Karachi, Lahore, everywhere, including Azad Kashmir. And then obviously, because we're dealing with a lot of people there, we know people, we know the systems there. So instead of you going through all this trouble individually and alone in a new country, we can provide you and smoothen out and flatten out some of the problems that you might face. That is where the chamber comes in. And with respect to the training, of course, once you have set up a project, we can tell you what training you can provide to your staff. I mean, we can't do it for you, but we can guide you what you can do. Similarly, like Jawad and I forgot the name of the other speaker, they were mentioning about environmentally friendly projects, sustainability. I mean, I've met people. Major Amir is one of the gentlemen we met last year, and he's doing a project in Murray. It's all eco-friendly. It's all about sustainability. Wood, he said he's going to use wood and he's going to use environmentally friendly things there. Yes, information and communication issues, but that happens on the mountains in UK as well. So there are problems, there are issues, of course, rightly so, but it's about overcoming those. And what are the solutions? We are trying to explore the solutions alongside our people and expertise in UK as well as in Pakistan. I would just say to you guys, because we are segregated and separated from each other, we don't get to see the knowledge pool out there. But if you come to the chamber and you become a member and you sit with us, and we can then guide you and support you and link you and inform you of a lot more information that you might have or you might not have, but at least we can share our thoughts and we can move forward together. That's the whole point. We don't have all the solutions, but we can help you build those solutions with our links and our connections, if that makes sense. And yes, we work with all the organizations, all the industries, all the sectors in Pakistan. We just want you guys to come forward, and we can't make generic projects. This is a project, that is a project, is just information. But when you come and bring a project to us, then we guide you to a specific person or place, which would be the right place for you. Is that okay? Thank you. That's amazing. So we have now run over our time. Do we have any questions or comments anybody would like to add before I close the meeting? Yeah, I just do want to say congratulations to the team, because I think
what needs to be definitely appreciated is the efforts, and that we're taking a step towards the right direction. So absolutely, you know, what Faria just sort of said, you know, I completely understand what type of facilitation the Chambers wants to offer. And as a Pakistani UK British citizen, I think it needs to be appreciated. We can't knock it in any way. Whatever step we are taking as a community towards bettering Pakistan, it's all for good. Thank you so much. Thank you for your words, your kind words. Thank you, Amjad Saab. आपने कुछ कहना है खत्म होने से पहले? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया इस मीटिंग के अंदर। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इन्वेस्टर या पाकिस्तान के अंदर आप लोग सोच रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी चीज के लिए भी चैम्बर के थ्रू आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का through the chamber we will take a kind of responsibility to take you the right place to invest your money on the proper with the right people। जैसे कि देखें अब जस्ट मैंने की शॉर्ट, पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी को काफी मसले प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें हम लोग चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने खुद उनकी हेल्प की उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जब आप कहते हैं कि आप चैम्बर के मेंबर्स हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और एक पाकिस्तान का एक सिस्टम ऐसा है कि जो चैम्बर के थ्रू जब हम उनको लेके जाते हैं तो काम उन लोगों को हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर चैम्बर के मेंबर बने और कोई भी मसला हो पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट करनी हो टूरिज्म के किसी के, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much. फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि चलते टीवी अपना चैनल को उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा ख्याल उन्होंने आज हमें लाइव दिया हुआ है। जज़ाकल्लाह। Thank you. Jazakallah khair. Thank you to all our key speakers. Thank you for your time, and inshallah we'll speak to you soon. Okay, I would like to add something. I will coordinate with Khwaja Saab, and I have some plans. I will coordinate and submit my plans regarding this avenue in black and white, and then for the consideration of our board people and management. And also at the same time, I will send my application for this membership as well. Yeah, that'll be great. So Thank you. I will coordinate with Khwaja Saab. So inshallah, I do have some plan and very solid plans, because we are quite strong in Pakistan as well, and so we can try to bridge Pakistan and UK. So we should come up to some practical things rather than just these things. So I will not say more. I will thank you, Kamal Saab. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you all for joining. Hope you have a wonderful day. Please stay safe. As mentioned before by the President, this is a very serious environment we're in at the moment. We need to all keep social distancing and keep our hands washed, etc. इसी सिलसिले में किसानियों की एक भरपूर, जैसा कि अब चलता टीवी के तरफा के पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। चलता टीवी प्रोडक्शन की चलता टीवी में आपको खुशामदीद। जी सर, कहा मैं चलता टीवी की जानिब से अनम चलता टीवी से कतारें लगी हुई हैं। स्टार साइबर हैं। यू आर वाचिंग चलता टीवी। शायद आप you're still here? जी अब तो इंतजार में है ना कि बाकी लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, तो हम अपनी एक लास्ट 3 मिनट की मीटिंग कर लें।